Hello. Let me know, is screen visible to all? Yes, sir. Okay. Once again, very good morning to all, and wish you a happy Makar Sankranti. Today we have Sankranti, right? So, yep. So, wish you all. Just a minute, I'll make some necessary settings over here. All right. So, as of now, what we have seen in second unit, C++ programming basics. So, as of now, we have seen the basic structure of C++ program. Then we have seen namespace identifiers. So there are rules for giving the name to the variables or the functions or arrays or pointers. These structures ह्या स्ट्रक्चरला नाव देण्यासाठी काय नाव द्यायच्या पद्धतीला काय म्हणतो आपण identifiers. And what are the rules? I will revise it once again. So the name should not be start with any number. It should not be start with any special symbol except underscore. Space is not allowed in the name of like in the identifiers. And one more we have keyword. So reserved keywords are not be a part of identifiers. Okay, so this we have discussed about the identifiers. Variables, we know why we require the variable. Variables are required in program to store the values. Okay, and to store the values, it needs some kind of a data type. So which type of values you are going to hold in the variables. Based on that, memory space is allocated in the hard disk, or you can say in the secondary memory, to store those variable with the name of these variables. Constant is nothing but the value is not going to be changed, like in last program, the addition of two numbers, where you have mentioned integer a is equal to 10, b is equal to 20. So in that program, the value of a is equal to 10 and b is equal to 20. It is not going to be changed if you run the program like n number of time, multiple time. So the value of these variables are not going to be changed. Okay, so such kind of values we call it as a constant. The value which is not going to be changed in the program, we call such values as a constant. Okay, and then we have seen the other program where we are going to take the value from the user with the help of cin function. आठवतंय तुम्हाला? We have used the cin function to take the value from the user. Yes, are you remembering? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So in that case, so the values, if you run a program, you can give some values and you can like with those values, it will do the operations. When you run the program again, it is not necessary to give the same values. You can change the values and check the result. Like the multiple times you are going to give the like different values as per your requirement to follow the operations. Okay. So this is other thing with the cin operator. This enum, this is enum is one type. We will check, we'll see this enum after the operators. Operator नंतर आपण enum काय आहे ते बघूयात. Okay, enum is nothing but again a enumerator. It's a user defined data type. आतापर्यंत आपण काय बघितलेत? सिस्टम डिफाईन्ड डेटा टाइप कुठले बघितलेत? त्याच्यामध्ये इंटिजर बघितला, फ्लोट बघितला, देन वी हॅव डबल, देन वी हॅव कॅरेक्टर. या टाइपचे काय ते सिस्टम डिफाईन्ड टाइप आहेत. पण आणि याचं लिमिटेशन काय आहे या सगळ्याच डेटा टाइपचं? यू कॅन स्टोअर वन व्हॅल्यू टू द व्हेरिएबल ऍट वन्स. एका वेळेस तुम्ही एका म्हणजे त्या व्हेरिएबलला एकच व्हॅल्यू स्टोअर करू शकताय. जस्ट चेक. ओके, आय विल ट्राय टू एक्झिक्यूट इट.
using namespace. Let's take, I have a variable 10, sorry, a is equal to 10. So as of now, we have seen only this part. Okay, here I will write and here I am going to display it. Just check whether it's working. Okay, value is equal to 10. That is assigned to A, and here I am calling the value of variable A. If I wish to give multiple values, let's say 10, now 20, and just check whether it executes. When I run the program, it gives me an error. Why? Because multiple values for a single variable at single moment is not allowed. Okay, this is what the limitation of this data type. So to overcome these limitations, we have like structure, then we have array, then we have something like union and enumerator. So these are the user defined data types which allow me to have multiple type of values. तिथे मला multiple type चे values assign करता येतात. Okay, this is what the limitation of system defined type. It is overcome with the help of user defined type, and one of these is enumerator. Okay, ह्याच्यामधलाच एक कुठला आहे enumerator. We will see this like how it works, but not now. First, before this, we will learn what are the operators. आता ऑपरेटर्स कशाला म्हणायचं, तर ऑपरेटर्स हे ऑपरेशन डिफरंट, इट इज यूज्ड टू डू सम डिफरंट ऑपरेशंस, डिफरंट कॅल्क्युलेशन्स or performing some computation part. Okay, so there are different types of operator: arithmetic operators, logical operators. Arithmetic operators already we have seen. Arithmetic operators already आपण काय केलेत बघितलेत. So what are those arithmetic operators? Yes, arithmetic operators are, arithmetic operators कुठले आपण बघितलेत. Hello, hello, am I audible? Yes, sir. Okay, so tell me what are the arithmetic operators. तुम्ही ऑपरेशन्स, अरिथमेटिक ऑपरेशन्स कुठल्या कुठल्या यांनी सिम्बॉल्सने करतात. वी हॅव ॲडिशन, देन सबस्ट्रॅक्शन, देन वी हॅव मल्टिप्लिकेशन, देन वी हॅव डिव्हिजन. बरोबर. सो दिस काइंड ऑफ ऑपरेटर्स, आता याला प्रोग्रामिंग मध्ये काय म्हणतात, ऑपरेटर्स. आतापर्यंत त्याला काय म्हणायचं आपण, साइन, अरिथमेटिक साइन, लाईक ॲडिशन साइन, मायनस साइन, मल्टिप्लिकेशन साइन अँड डिव्हिजन साइन. But in program we called it as operators. So this is addition operator, subtraction operator, multiplication operator and division operators. Okay, there are few more: relational operator and assignment operator. Assignment operator also we are using. आता आपण सध्या यूज करतोय assignment operator. So what is that? Is equal to is assignment operator. इथे बघा. Okay, I will move back to program slide now. इथे we have used this assignment operator. Okay, I will enlarge the screen a little. Okay, a equal to, okay, I will use space here to get it more clear, 10. So what does it indicates? This 10 असाइनमेंट ऑपरेटर काय करते की त्याच्या राईट हँड साइडला जे काही ऑपरंड, आता याला काय, ज्यावेळेस तुम्ही याला ऑपरेटर म्हणणार, देन इट कम्स विथ ऑपरंड. ऑपरंड म्हणजेच काय, द व्हेरिएबल्स ऑर द कॉन्स्टंट्स अलॉंग साइड ऑफ द ऑपरेटर. त्या ऑपरेटरच्या ज्या दोन्ही साइडला जे काही असतील, मग तो व्हेरिएबल्स असू दे किंवा कॉन्स्टंट्स असू दे, तर त्यांना काय म्हणतात, ऑपरंड म्हणतात. आता इथे 10 आणि ए हे काय झाले, दोन ऑपरंड, अँड दिस इक्वल टू इज assignment operator. Now what is the job of this assignment operator? To assign the right hand side operand to the left hand side operand. राईट हँड साइडला म्हणजे ह्या असाइनमेंटच्या राईट हँड साइडला जे काही आहे हे काय करायचंय तुम्हाला, लेफ्ट साइडला जे काही व्हेरिएबल असेल किंवा अजून कुठला अरे असेल किंवा अजून स्ट्रक्चर असेल, तर त्याला काय करता तुम्ही, ही व्हॅल्यू, ती व्हॅल्यू तुम्ही असाइन करताय. दिस इज व्हॉट वी कॉल्ड इट एज अ असाइनमेंट ऑपरेटर. याला काय म्हणतात, असाइनमेंट ऑपरेटर. Okay, we have seen the use of this addition, subtraction, multiplication and division. Now there are
रिलेशनल अँड लॉजिकल ऑपरेटर्स. आता रिलेशनल आणि लॉजिकल ऑपरेटर म्हणजेच काय, की ज्या ऑपरेटर कडून यू आर गोइंग टू डू सम कंपॅरिझन, डू सम लाईक द रिलेशन ऑर समथिंग लाईक दिस. म्हणजे अशा काही ऑपरेटर्स किंवा सिम्बॉल्स की ज्याच्यातून आपल्याला काय कळते की ते एकमेकाशी काय करतात, कंपॅरिझन करतात, किंवा यू कॅन से लाईक देर इज अ रिलेशन बिटवीन दोज सम टू ऑपरंट्स. तर असे कुठले तुम्हाला सिम्बॉल्स माहिती आहेत का की ज्याच्याकडून तुम्हाला समजेल की तिथे कंपॅरिझन होते किंवा अजून काही होतंय? येस. येस, इज देर एनी? असे काही सिम्बॉल्स माहिती आहेत का तुम्हाला? Today is Makar Sankranti. At least try something, right? Okay. So one of you have mentioned in the text box. Yes, you are correct. Yes. What about others? One of you have mentioned very correct in the chat box. Okay. So okay, I have told you I think more than half answer. Comparison. मग comparison करण्यासाठी कुठले कुठले सिम्बॉल्स आहेत तुमच्याकडे सांगा मला. एक आहे लेस देन, दुसरा आहे ग्रेटर देन. येस. इज देर एनी मोर ऑर ओनली दिस टू आर देअर? एवढेच हे दोनच आहेत की अजून काही आहे त्याच्यापेक्षा जास्त? हॅलो. हॅलो. एम आय ऑडिबल? येस सर. हा, मग आता हे दोनच ऑपरेटर आहेत की याच्यापेक्षा अजून जास्त ऑपरेटर आहेत? दोनच आहेत सर. म्हणजे तुम्ही आतापर्यंत असं लेस दॅन इक्वल टू किंवा ग्रेटर दॅन इक्वल टू वगैरे असं काही यूज केलं नाही का? बरोबर आहे की नाही? येस सर. ओके. आता मी याच्यामधला तुम्हाला डिफरन्स सांगतो, लेस दॅन इक्वल टू आणि लेस दॅन. ओके. याच्यानंतर अजून एकदा तुम्ही असं काही यूज केलंय का, नॉट इक्वल टू? ए इज नॉट इक्वल टू बी. तिथं पण कंपॅरिझनच होतंय ना की या दोन संख्यांमधलं. ओके. I will go to now next slide here. See, instead of directly giving answer to you, I am trying to reach to the answer from with the help of you. डायरेक्ट आन्सर सांगण्यात आय डोंट हॅव एनी पॉइंट, की तुम्हाला डायरेक्ट आन्सर सांगण्यात काही मिनिंग नाही. और लाईक द प्रोसेसिंग विल नॉट हॅपन. ओके. हे बघा, इथे सपोज मी दोन नंबर लिहितो. एक लेट्स से आय हॅव 10. विल टेक अ व्हेरी सिंपल नंबर अँड आय हॅव अनदर नंबर एज 20. सो आता याच्यामध्ये कंपॅरिझन काय काय करू शकतो मी? एक लेस दॅन, बरोबर, हे कंपॅरिझन झालं. त्याच्यानंतर सेकंड कंपॅरिझन काय असू शकते? ओके, आय विल कीप टू द लेफ्ट हँड साइड. ग्रेटर दॅन. अजून काय असू शकते? आता आपण बघितलं लेस दॅन इक्वल टू. ग्रेटर दॅन इक्वल टू. अजून काय बघितलं आपण? नॉट इक्वल टू. अजून काय बघितलं? अजून काय कंपॅरिझन होऊ शकते सांगा मला. येस. इज देर एनी अदर कंपॅरिझन रिमेन? अजून काही कंपॅरिझन होऊ शकते का? थोडासा विचार करा, काही कंपॅरिझन अजून होऊ शकते का? येस.
जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं इथे बघा ग्रेटर दॅनला लेस दॅन आहे, ग्रेटर दॅन इक्वल टू ला लेस दॅन इक्वल टू आहे, नॉट इक्वल टू ला काय असायला पाहिजे मग इक्वल टू. आता इथे इक्वल टू कसा येतो, हा इक्वल टू येतो या पद्धतीने मी तुम्हाला सांगतो. डबल इक्वल टू सी देर इज अ डिफरन्स. ओके, अजून एक आहे कुठला आपल्याकडे असाइनमेंट. असाइनमेंटला काय करतो आपण, ओके सी 10 इक्वल टू 20. आता इथे डिफरन्स काय आहे बघा. ओके, ऍज इट मेक्स 11, इथे काय झाले 11 झालेच पण. ओके, आता ह्या दोघांमधला डिफरन्स काय आहे, इथे काय होतंय 10 इक्वल टू सॉरी, इज इट विजिबल, इज दिस थिंग्स आर विजिबल टू यू? Yes, sir. Okay, I hope now it is clearly visible. Okay, इथे बघा, इथे 10 इक्वल टू ओके 10 इक्वल टू 20. हिअर कंपॅरिझन इज हॅपनिंग. इथे काय होतंय, कंपॅरिझन होतंय की लेफ्ट हँड साइडची जी व्हॅल्यू आहे आणि राईट हँड साइडची जी व्हॅल्यू आहे हे दोन्ही व्हॅल्यू सेम आहेत का, त्याचे इथे कंपॅरिझन होते. अँड दिस थिंग 10 इक्वल टू 20 म्हणजेच काय, आता ही 20 व्हॅल्यू काय होणार, या 10 ला रिप्लेस होणार. हा असाइनमेंट ऑपरेटर आहे आणि हा कंपॅरिझन ऑपरेटर आहे, लक्षात घ्या. ओके, सो वी हॅव a different meaning for double equal to and single equal to. Single equal to is used for assigning the values of right hand operand to the left hand operand. राईट साइडचे जे काही व्हॅल्यू असेल कॉन्स्टंट असेल, हे तुम्ही लेफ्ट साइडला जे काही व्हॅल्यू असेल किंवा कॉन्स्टंट असेल त्याला ती व्हॅल्यू असाइन करण्यासाठी असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करतात. डबल इक्वल टू हे कशासाठी यूज करतात, टू चेक whether the left hand side operand has the same value equal to the right hand side value. इथे कंपॅरिझन होते, याच्यामध्ये याच्यामध्ये असाइनमेंट होत नाही. ओके, आता फर्स्ट कंडिशनला काय चेक होते, 10 इज लेस दॅन 20. ओके, 10 इज लेस दॅन 20. सेकंड केसला काय होते, 10 ग्रेटर दॅन 20. थर्ड केस 10 लेस दॅन इक्वल टू 20. फोर्थ केस 10 ग्रेटर दॅन इक्वल टू 20. इथे काय होतंय, परत चेक होते 10 नॉट इक्वल टू 20 वेदर इट इज ट्रू ऑर फॉल्स. आता हे जे काही सगळे रिलेशनल ऑपरेटर्स आहेत, ओके हा नाही, हा असाइनमेंट ऑपरेटर आहे. ओके, इथपर्यंत हे जे काही रिलेशनल ऑपरेटर्स आहेत, तर याचा आन्सर काय असतं, एकतर ट्रू किंवा फॉल्स. ओके, रिलेशनल ऑपरेटर्स कधी यूज करतात, व्हेन यू आर गोइंग टू चेक सर्टन कंडिशन्स. तुम्हाला जर काही कंडिशन चेक करायचे असतील, at that moment we are going to use the relational operators. So what are those operators? Less than, greater than, less than equal to, greater than equal to, not equal to आणि ह्याला एक्झॅक्ट इक्वल टू म्हणतात. ओके, ह्याला काय म्हणतात, एक्झॅक्ट इक्वल टू. ओके, so these are what the relational operators. Now what is the condition for the relational operator? मग रिलेशनल ऑपरेटर साठी तुम्हाला काय माहित पाहिजे की एक्सप्रेशन युझिंग रिलेशनल ऑर लॉजिकल ऑपरेटर्स. आता सध्या आपण काय बघतोय, फक्त हे रिलेशनल. ओके, आय विल मार्क इट ॲज अ रेड कलर. हे जे काही आपण बघितलेत हे सगळे काय आहेत, इथे एक राहिलंय, एक मिनिट, इक्वल टू. ओके, ऑल दीज आर रिलेशनल ऑपरेटर्स. लॉजिकल पण आहेत, पण आधी आपण हे रिलेशनल समजून घेऊयात, मग लॉजिकल ऑपरेटर कडे जाऊयात. पण इथे लक्षात घ्या तुम्ही, एक्सप्रेशन using relational or logical operators returns what, 0 for false आणि 1 for true. रिटर्न्स म्हणजेच काय की ज्या एक्सप्रेशन मध्ये हे रिलेशनल ऑपरेटर यूज केलेले असतात त्याचा रिझल्ट काय असतो, एकतर फॉल्स किंवा ट्रू. मग ते कॉम्प्युटर डिस्प्ले कसा करतो आपल्याला, इट इज इन द फॉर्म ऑफ बायनरी झिरोज अँड 1. ओके, विल चेक. Okay, we will check here. Just a minute. Okay, so here are we on program. A is equal to 10. I will have B is equal to, let's say, 20.
I will take the same example as I shown you here. So the value 10 and 20 I'm going to take for an example. Okay, now check A is equal to 10 and B is equal to 20. So I assign the right hand side values to the left hand side and just check whether assignment is done or not. Assignment operator execute झालंय का नाही ते check करा. Okay, we have already gone through this, but as a part I will check it here. आतापर्यंत आपण व्हॅल्यू ती डिस्प्ले केलीच आहे, पण इथे एक आता आपण असाइनमेंट म्हणून बघतोय तर असाइनमेंट ऑपरेटर. Okay, this is what there in assignment operator A and DL. Okay, so it goes to the next line that it will print the value of A here. Now I will use the same to print the value of B. Value of B is equal to B. Okay, so when I run the program, you will find assignment operator म्हणजे इथे assignment operator operation झालं आहे 10 A या variable ला assign झालंय आणि 20 B या variable ला assign झालंय. Okay, now what we are going to look for? We are going to look for relational operators. Okay, now instead of assignment I will write it here relational operator. Okay, so okay, now आता रिलेशनल ऑपरेटर मध्ये कुठले कुठले बघितलेत आपण? लेस दॅन, देन वी हॅव ग्रेटर दॅन, लेस दॅन इक्वल टू, ग्रेटर दॅन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, एक्झॅक्ट इक्वल टू. ओके, सो आय एम गोइंग टू डिस्प्ले out A less than B. Okay, what is there? A is 10, B is 20, and check what it will result. त्याचा रिझल्ट काय असेल ते चेक करूयात आपण. Okay, I will in this here only. Okay, इथे बघा आउटपुट काय आलंय. Okay, I will write it here in double quote. म्हणजे ते कळेल तुम्हाला की आउटपुट कशाचं आहे. What we are trying to do, we are trying to check whether A is less than or equal to B. Is equal to. Okay. आता चेक करा A less than B. ह्याचा आउटपुट काय आलंय 1. What is 1? Yes. True. Yes, very correct. 1 is true. And what is 0? 0 is false. म्हणजेच काय की इथे कंडिशन काय झाली तुमची चेक झाली, कंपॅरिझन झालं. कंपॅरिझन कशाचं झालं? इथे A. What is A? A is 10. A ची व्हॅल्यू किती आहे? 10. What is B? B is holding 20. And comparison is like 10 less than 20. So is 10 less than 20? Yes, it is true. And for true, it returns 1. Okay. Now similarly, I will go for, I will check the other part as well. Now instead of this, I will make it as now A greater than B. Okay, I will check what it returns. Now it will check 10 greater than 20. आता इथे काय होईल? 10. A is what? A is holding the value 10. B is holding the value 20. So इथे एक्सप्रेशन काय असेल? एक्सप्रेशन मी इथे तुम्हाला कमेंट मध्ये लिहून दाखवतो. कमेंट मध्ये 10 ग्रेटर दॅन 20 हे एक्सप्रेशन इथं असणार आहे आणि इथं कोणतं एक्सप्रेशन होतं? 10 लेस दॅन 20. Okay, it was true, so it gives me 1. Now check, this is false. Okay, and once it is false, so it must return a 0. Okay, false साठी कुठला आहे आपल्याकडे बायनरी व्हॅल्यू 0. So check, it gives me 0. Okay, now I will use the remaining two. बाकीचे जे दोन आहेत लेस दॅन इक्वल टू, ग्रेटर दॅन इक्वल टू. Okay, I will now copy and paste it here. Okay, less than equal to, greater than equal to.
check करा. Less than equal to, yes, the condition is true. 10 is less than equal to 20. Yes, the condition is true, but this condition is false. So again it will print 1 0. Okay, so 1 0. Here I have made it correct, but in the copy paste, so it was like wrong. So that was an error. Greater than equal to. So if you check, less than equal to 10 is less than equal to 20, this condition is true, and 10 greater than equal to 20, this condition is false. Now here we are going to check one more condition. Sorry, 2. A not equal to B, that is true. 10 is not equal to 20, बरोबर ना? So this condition is true, so it will return 1. 10 not equal to 20, this condition is true. ही condition काय है? True आहे, because 10 is not equal to 20. As this is true, it must return 1. And here I am going to check the exact equal to, whether 10 is exactly equal to 20. So as this is false, again it will be in the same fashion, 1 0 1 0. Okay, so check. Okay, so you'll find A is not equal to B. This condition is true. 10 is not equal to 20. Yes, it's a true. So it gives me 1. And here 10 equal to 20. 10 exact equal to 20. म्हणजे 10 बरोबर 20. That is false. Okay, so it gives me false. It means 0. Now I'm going to change the value. आता मला मी काय करणार आहे? Value change करणार आहे. And you need to tell me the answer. Okay, now A is 20. And B is also 20. Okay, now tell me what will be the result of this statement. ह्या स्टेटमेंटचा रिझल्ट काय असेल सांगा मला. A is less than B, what will be the result? Whether it will write 0 or 1? 0. 0 false साठी बरं का, लक्षात घ्या, आणि 1 ट्रू साठी. सो ओके 0. What about this A greater than B? 0. The value is same, 20 20. So A greater than B, what will be the output? 0. Okay, A less than equal to B, what will be the value? 0. Okay, I'll remove the remaining. Yes, tell me next. A greater than equal to B. 0. A not equal to B. 0. A not equal to B. A not equal to B. A ची व्हॅल्यू किती आहे? 20. आणि B ची व्हॅल्यू किती आहे? 20. सो 20 not equal to 20. Is it true or false? 1. हा, सो 1. बघा बरं. आणि त्याच्यानंतर A equal to B, 20 equal to 20. Is it true or false? 0. 1. हा, इथे काय येईल? 1 sir, 1. इथे A not equal to B. ट्रू की फॉल्स सांगा. 0 sir. ट्रू की फॉल्स सांगा. False. False. Okay, false, it means 0. Okay, now we will analyze it now again. Okay, as per your observation, so I have noted here. आता आपण डिस्कस करूया. Okay, now check here. 20 less than 20, false. Okay, as 20 is not less than, it is equal to, बरोबर ना? Equal to आहे, ते less than नाही, so it will give me false. This is correct. It is also correct, as it is not greater or it is not less.
but if you check at this moment, इथे जर तुम्ही चेक केलं, this less than equal to and greater than equal to, it checks the boundary condition. Less than equal to and greater than equal to. Okay, just a minute. Okay. Okay, so just check here. Am I audible? Hello. Yes, sir. Yes, sir. हा, इथे बघा, ज्यावेळेस तुमचा लेस दॅन इक्वल टू असेल किंवा ग्रेटर दॅन इक्वल टू असेल, आता याचं मिनिंग काय होतंय की जी तुमची लास्ट व्हॅल्यू असेल तिथपर्यंत तुम्ही चेक करताय. लेस दॅन म्हणजे काय होतंय की तुम्ही त्या, सपोज इफ आय विश टू चेक अप टू 10, मला 10 पर्यंत व्हॅल्यू चेक करायची आहे, तर 9.99 हे काय होतंय तुमचं लेस दॅन, बरोबर. बट इफ आय मेड लेस दॅन इक्वल टू, सो 10 इज ऑल्सो ऍक्सेप्टेबल. तर त्या केसमध्ये जी तुमची बाउंड्री व्हॅल्यू असेल दॅट इज ऑल्सो गोइंग टू बी कन्सिडर. बट स्ट्रिक्टली लेस दॅन म्हणजे हे जर नुसतं लेस दॅन किंवा ग्रेटर दॅन जर असेल, तर याच्यामध्ये काय होतंय की तुम्हाला बाउंड्री व्हॅल्यूच्या आतमध्ये जे काही असेल इट इज गोइंग टू बी कन्सिडर फॉर युअर रिझल्ट. तर त्या बाउंड्री व्हॅल्यूच्या आतमध्ये जे काय असेल ना, तोच फक्त तुमचा रिझल्टचा पार्ट असेल. बट वेन यू कन्सिडर लेस दॅन इक्वल टू अँड ग्रेटर दॅन इक्वल टू, तर तुम्हाला त्या बाउंड्री सुद्धा कन्सिडर करायला लागतील. अँड इन दिस केस इफ आय कन्सिडर द बाउंड्री, both are the same, so it will return me the true value. It is not less, but it is equal to, A is equal to B. It is not greater, but it is equal to B. Okay, so in this case it gives me the true value, and these two we have discussed. Okay, just check the output. इथं कसं काय आलं? It should go to the next line. Yes. Okay, इथे चेक करा आणि इथे चेक करा. अच्छा, हे इक्वल टू मी बाहेर प्रिंट केलंय का इथे? ओके, सॉरी, सांगताना हे इथे काय झालं? अच्छा, हा, आता सिम्बॉल्स चेक करा. ओके, त्याचा बाहेरचा कट झाला काय? ओके, आय विल गिव्ह इट. सी नाउ चेक व्हाय इट गिव्स मी ट्रू. इथे ट्रू व्हॅल्यू का आली? बिकॉज इट कंटेन्स और इट कन्सिडर द बाउंड्री व्हॅल्यू ॲज वेल. ओके, स्ट्रिक्टली लेस दॅन मध्ये काय होते, ज्यावेळेस मी लेस दॅन म्हणतो त्यावेळेस माझं, आता इथे हे बघा, इथे एक्सप्रेशन काय आहे, इथे एक्सप्रेशन आहे या वे मध्ये 20 लेस दॅन 20. आता ज्यावेळेस इथे कंपॅरिझन होते, म्हणजेच काय, राईट हँड साईडला जे आहे, म्हणजे ह्या ऑपरेटरच्या राईट हँड साईडला आणि लेफ्ट हँड साईड याच्यामध्ये काय होते, कंपॅरिझन होते. पण हा कधी ग्रेटर असेल, ज्यावेळेस इथे माझं 19.9 असेल, तोपर्यंत हा काय आहे, दिस इज ट्रू. ह्या मोमेंट पर्यंत ही कंडिशन ट्रू आहे. बट व्हेन इट गोज लाईक दिस वे 20, इट बिकम्स फॉल्स. कारण 20 इज नॉट लेस दॅन 20, इट इज इक्वल टू 20. हे 20 पेक्षा लहान नाहीये. ओके, हे कुठपर्यंत ट्रू आहे? इथपर्यंत ट्रू आहे, राईट. बट इन दिस केस, ओके, here in this case 20 less than equal to 20. आता इथे काय होतंय, इट इज नॉट लेस, लेस नाहीये, बट त्याच्यानंतरचा जो इक्वल टू आहे तो काय करतोय की तो बाउंड्री व्हॅल्यू सुद्धा काय करतो, इकडची जी राईट हँड साईडला असेल तर याची बाउंड्री व्हॅल्यू सुद्धा अनालाइज करतो आणि ती कम्पेअर करतो. येस, 20 इज इक्वल टू 20, सो इट गिव्स मी ट्रू व्हॅल्यू. ओके, सो तुम्हाला लेस दॅन, ग्रेटर दॅन, लेस दॅन इक्वल टू, ग्रेटर दॅन इक्वल टू याच्यामधला डिफरन्स काय आला का? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so for less than and greater than, it exclude the boundary, and for less than equal to and greater than equal to, it
इन्क्लूड द बाउंड्री. इन्क्लूड म्हणजे ते बाउंड्री व्हॅल्यू सुद्धा कन्सिडर करतात आणि नुसता लेस दॅन आणि ग्रेटर दॅन असेल तर बाउंड्री व्हॅल्यू कन्सिडर होत नाही. त्याच्या आतमध्ये किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त जे काय असेल तेच कन्सिडर होईल. ओके. सो आर यू गोइंग टू इम्प्लिमेंट दिस? इम्प्लिमेंट करून बघता एकदा. Or should I take the logical operator as well? Logical operator पण घ्यायचं की इम्प्लिमेंट करून बघताय? Sir, logical operator. Oh yes, yes. Now, okay, what is there in the logical operator? Logical operators मध्ये 3 operators आहेत. Okay, so okay, I'll make it in some other color. For logical, I will give not red. I will give okay blue color, and here I will write the logical operators. Here I am having and I am having or, okay, and not equal to is again as a part of logical operator. Okay, and this two logical, this we called it as a logical and this we called it as a logical or. So what it means, आता हे logical and logical or कशासाठी वापरतात? When you have multiple conditions. Okay, see now, okay, I will write it here. आता लॉजिकल अँड आणि लॉजिकल ऑपरेटर साठी ओके आय विल यूज दिस स्टेटमेंट. Okay, I will use one more variable. Let's say c is equal to 30, okay, less than b. Okay, I will change now values. Okay, b less than c. Okay, now check how it works. इथे काय केलंय मी आता ह्या लॉजिकल अँड म्हणजेच yes, is everybody looking here at the screen? Hello Yes, sir. everyone, only one student is replying. What about others? Yes, sir. Okay, Yes, sir. Yes, sir. okay. See, हा logical and we have logical operators like and logical or. Not is there, but we have considered not. इथेच आपण not कव्हर केलाय बरोबर, not equal to. आता इथे लॉजिकल अँड मध्ये काय आहे बघा, इथे काय करतो आपण लेफ्ट साइडला एक कंडिशन. आता इथे सिंपल रिलेशनल ऑपरेटर मध्ये काय होतं, एक ऑपरेंड आणि दुसरा ऑपरेंड. बट इथे ह्या साइडला काय लॉजिकल ऑपरेटर मध्ये इथे एक कंडिशन असते आणि ह्या साइडला एक कंडिशन असेल. ओके, व्हेन बोथ द कंडिशन्स आर ट्रू, जर ज्या वेळेस ह्या दोन्ही कंडिशन म्हणजे लेफ्ट हँड साइडची कंडिशन आणि राईट हँड साइडची कंडिशन, हे कुणाच्या ह्या अँड ऑपरेटरच्या लेफ्ट साइडची कंडिशन आणि राईट हँड साइडची कंडिशन ह्या दोन्ही जर ट्रू असतील देन अँड देन ओनली इट विल रिटर्न 1. तर त्याच वेळेस त्याचा आउटपुट काय असेल 1 असेल, म्हणजे इट गिव्स अ ट्रू व्हॅल्यू. इफ एनी ऑफ द कंडिशन इज फॉल्स, आता इथे चेक करा बी ग्रेटर दॅन सी म्हणजेच काय 20 ग्रेटर दॅन सी, दिस कंडिशन इज फॉल्स. अँड ए लेस दॅन बी, दिस कंडिशन इज ट्रू. A less than b 10 less than 20 it is true and b less than c it is false. बरोबर, ज्या वेळेस ह्या दोन पैकी एक, मग ती राईट हँड साइडची असू द्यात किंवा लेफ्ट हँड साइडची. आता आपण राईट हँड साइडची घेतली. विल टेक वन एक्झाम्पल वेअर आय विल फाइंड, तर आपण लेफ्ट हँड साइडचा पण एक फॉल्स करून बघूयात. आता इथे चेक करा, इथे काय झालं, ही कंडिशन ट्रू आणि ही कंडिशन फॉल्स. चेक करा व्हॉट विल बी द आउटपुट.
it gives me 0. If I made this way, a greater than b, and here I will make a reverse, b less than c. Okay, similarly I need to change in the print message. आता या केस मध्ये काय केलंय मी, लेफ्ट हँड साइड ही फॉल्स केली आणि ही ट्रू झाली, बरोबर. चेक करा रिझल्ट. इट गिव्स मी 0 इफ बोथ द कंडिशन्स आर फॉल्स. जर दोन्ही कंडिशन्स जर फॉल्स असतील, म्हणजे ही लेफ्ट हँड साइड आणि राईट हँड साइड, ओके, जर ह्या दोन्ही कंडिशन जरी फॉल्स असतील तरी मला काय मिळेल, फॉल्स. लॉजिकल अँड ट्रू कधी असेल एवढं लक्षात ठेवायचं. आता हे बाकी सगळ्या केसमध्ये काय असते, फॉल्स, मला 0 आउटपुट मिळेल. पण ही कंडिशन ट्रू कधी असणार आहे, ज्यावेळेस हे दोन्ही कंडिशन म्हणजे लेफ्ट हँड साइडची कंडिशन आणि राईट हँड साइडची कंडिशन, इफ बोथ आर ट्रू, देन अँड देन ओनली द रिझल्ट ऑफ लॉजिकल अँड ऑपरेशन विल बी ट्रू. ओके, मी इथं चेंज केलं, पण मी इथं ऍक्च्युली ऑपरेशन करायचे तिथे मी चेंज केलं नाही, सो इट अगेन गिव्स मी 0. ओके, चेक करा. येते लक्षात, लॉजिकल अँड समजला. when it will return me true value. hello, Yes, sir. लॉजिकल अँड साठी एकच लक्षात ठेवायचं, when both the conditions are true then it will return true, otherwise false. मग अदरवाईज मध्ये काय काय येतं, एक तर लेफ्ट हँड साइडचा फॉल्स असेल किंवा राईट हँड साइडचा फॉल्स असेल किंवा दोन्ही फॉल्स असेल, तर माझं रिझल्ट काय येणार, फॉल्स असणार. सिंपल गोष्ट लक्षात ठेवा. ट्रू कधी असेल, जर दोन्ही कंडिशन ट्रू असेल तर रिझल्ट ट्रू येईल, अदरवाईज रिझल्ट फॉल्स येईल. येते लक्षात, एकदम सिंपल. हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके. नाउ व्हॉट इज देअर इन लॉजिकल ऑर ऑपरेटर. आता लॉजिकल ऑर ऑपरेटर मध्ये काय आहे बघा. लॉजिकल अँड हे 2 एम्पर साइनने दाखवतात आणि लॉजिकल ऑर हे व्हर्टिकल 2 लाईन. ओके, उभ्या 2 रेषा त्यांनी लॉजिकल ऑर ऑपरेटर येतो. आता लॉजिकल ऑर इज एक्झॅक्टली अपोजिट टू युअर लॉजिकल अँड. लॉजिकल अँड आणि लॉजिकल ऑर हे दोन्ही काय आहेत, एक्झॅक्ट अपोजिट आहेत. ओके, नाव यू विल चेक. आता इथे बघा, ह्या दोन्ही कंडिशन ट्रू आहेत. चेक करा. आय विल रन. इट गिव्स ट्रू व्हॅल्यू. आता इथून बघा, इथून पुढच्या ज्या कंडिशन्स आहेत की ज्या तुमच्या लॉजिकल अँडच्या होत्या, ह्या 2 पैकी एक जरी काय असेल, फॉल्स असेल तर काय देईल, लॉजिकल अँड फॉल्स देईल. पण ओके, नाउ आय एम गोइंग टू मेक अ चेंज हियर. लेट्स से a greater than b which is false. Sorry. Okay, now check. Here I'm going to make a change, a greater than b, and here also I'll make a change which is false. So this first condition is false, a less than b, sorry, a greater than b, 10 greater than 20, it is false. Or b less than c, b less than c, that means 20 less than 30, it is true, correct. One is false and other is true. So check what it will give me the result. It gives me still true value. पण लॉजिकल अँड मध्ये काय होत होतं, जर 2 पैकी एक जर कंडिशन फॉल्स असेल तर मला फॉल्स मिळत होतं. पण तसं आहे का इथे, नाही. 2 पैकी एक जरी कंडिशन जरी फॉल्स असेल तरी मला काय मिळते, ट्रू व्हॅल्यू मिळते. नाउ इन्स्टेड ऑफ दिस I will make change into the right hand side. Just check whether b is greater than c, a less than b, b greater than c. Just check again, it will give me the true value. Now I will go for like both the condition false. मी दोन्ही कंडिशन फॉल्स करतो. Okay, so a greater than b, this is also false, and b greater than c, this is also false. So both are false. Now check what it will give me. Now it gives me false.
So the common line for OR statement is ज्यावेळेस दोन्ही कंडिशन फॉल्स असतील then and then it will give me the false, otherwise true. येते लक्षात? हॅलो, Yes, sir. लॉजिकल अँड साठी आपण काय स्टेटमेंट तयार केलं? when both the conditions are true then it gives me true value. Okay, this is for logical and what is for logical OR? when both the conditions are false then it is false, otherwise true. otherwise true म्हणजेच काय, तर दोन पैकी एक जर कंडिशन जर ट्रू असेल किंवा दोन्ही ट्रू असतील then it gives me true value, otherwise it will give me the false. म्हणजेच काय, जर दोन्ही फॉल्स असतील तरच मला फॉल्स मिळेल, लॉजिकल अँड मध्ये दोन्ही ट्रू असतील तरच मला ट्रू मिळेल. डिफरन्स काय आला तुम्हाला लॉजिकल अँड आणि लॉजिकल ऑर मधला? हॅलो, Yes, sir. okay, good. Now I'm going to put this link in the chat box. And okay, I will do some modification here. Program, okay, I will write it relational and logical operator. Okay, implementation of logical and relational operator, division SYB. Okay, your roll number name. Okay, I'm going to put this in the chat box. You can do practice. Okay, हा आत्ताचा मेसेज तुम्ही तुमच्या फ्रेंडला शेअर करून ठेवा so that it will be there in chat box. Now, okay, I will go through the PPT. Okay, हे फक्त मी तुम्हाला इथे सांगितलं, but I have mentioned this in my like PPT as well. So the arithmetic operators, addition, minus, multiplication, division. Then we have increment and decrement. I will show you in the next part जो आहे आपला याच्यामधला कंट्रोल स्ट्रक्चर, तर त्याच्यामध्ये आपण इन्क्रिमेंट आणि डिक्रिमेंट बघूयात. ओके, देन वी हॅव सीन द ऑपरेटर्स. दिस इज लेस दॅन इक्वल टू, greater than equal to, is equal to, is not equal to, and we have seen logical and, logical or, logical not. Okay, so these are the operators. Yes, enumerator we are going to look in the next lecture. You can quickly go through this, but you should make a note. The expression using relational or logical operator, it returns 0 for the false and 1 for the true. हे एक तुम्ही कुठेतरी नोट करून ठेवा. ओके, असं होतं की 0 फॉल्स साठी आहे आणि 1 ट्रू साठी, का 1 फॉल्स साठी आणि 0 ट्रू साठी. ओके, नंतर कन्फ्युजन होते. सो you should make a note of it. Okay, as we are about to end of the lecture, I will note your attendance. Just hold on the screen.
Okay, so I have noted that in this. So is there any doubt? Hello. No, sir. फक्त एक Yes, तुम्ही sir. yes, you need to get clear with less than equal to ह्या हे जे symbols आहेत less than and greater than and less than equal to greater than equal to तर लेस दॅन इक्वल टू आणि ग्रेटर दॅन इक्वल टू मध्ये बाउंड्री कंडिशन सुद्धा कन्सिडर होतात पण नुसतं लेस दॅन आणि ग्रेटर दॅन असेल तर याच्यामध्ये बाउंड्री कंडिशन च्या आतमध्ये किंवा त्याच्या बाहेर ओके पण बाउंड्री कंडिशन कन्सिडर होत नाहीत इक्वल टू मध्ये त्या कन्सिडर होतात and you should note one difference for e is equal to, that means equal to and assignment operator. So equal to is going to make a comparison and this single equal to is going for assignment, assigning value for a variable or to other symbol. Okay, so this is a difference. And can you execute होते true when both the conditions are true, then it returns the true as a result. आणि ऑरचं काय होतंय when both conditions are false then only it will false, otherwise it will be true. Okay, so with this I will stop here. I hope you have noted or you can take a screenshot of it. एक मिनिट मी अजून थोडंसं zoom in करतो. Okay, so that a whole program and its output will be visible to you. Okay, have you taken the screenshot? Just a minute, I will remove this because I have changed here the values of a and b, so this output is changed, so I will remove this comment, otherwise afterwards you will be confused. Okay, okay, so have you taken the screenshot? Hello. Yes, sir. Okay, so we'll stop here. Thank you, have a nice day.